ఏ హలో హాయ్ ఫ్రెండ్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు తెలంగాణ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఛానల్. ఈ రోజు వచ్చేసి చిన్నగా ఒక సింపుల్ గా ఉండే మనం ఎక్స్పెరిమెంట్ అయితే చేస్తున్నా చూడండి. దానికోసం అయితే చూడండి, నా దగ్గర ఇవి పిన్స్ ఉన్నాయి, గుండు సూదులు పిన్స్. ఈ పిన్స్ దీంట్లో మన గ్లాస్ ఉంది కదా, ఈ గ్లాస్ లో వాటర్ ఫుల్ గా నింపేద్దాం. వాటర్ కిందికి బయటికి వెళ్ళకుండా ఈ పిన్స్ ఎన్ని పడతాయో ఇప్పుడైతే మనం దీంట్లో వేసి ట్రై చేద్దాం. ఇలాంటివి మన దగ్గర అయితే మొత్తం 4 బాక్సులు ఉన్నాయి. దీంట్లో ఒక్కొక్క దాంట్లో వచ్చి 120 పిన్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు చూద్దాం ఎన్ని పడతాయి దీంట్లో. ఫస్ట్ అయితే దీంట్లో వాటర్ వేస్తున్నాం చూడండి. ఫస్ట్ అయితే మొత్తం ఫుల్గా అయితే వాటర్ వేసిన చూసుకోండి. మొత్తం ఫుల్గా వాటర్ వేసిన. ఇప్పుడైతే పిన్స్ వేస్తున్నా. కౌంట్ చేసుకుంటాం. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 మొత్తం వేస్తున్నా ఇప్పుడు. మూడు బాక్సులు అయితే పట్టినాయి దీంట్లో చూడండి. కొన్ని వాటర్ బయటికి వచ్చినాయి. మొత్తం 3 బాక్సుల పిన్స్ అయితే వచ్చేసినాయి దీంట్లో చూడండి. ఇంకొక బాక్స్ ఉంది, కానీ వేసే వాటర్ అయితే బయటికి వచ్చేస్తుంది. ఇవి కూడా కొన్ని ట్రై చేస్తా, సింగిల్ వేద్దాం. చూడండి, కొన్ని వాటర్ అయితే బయటికి వచ్చినాయి చూడండి. మొత్తం పిన్స్ అయితే వచ్చేస్తున్నాయి దీంట్లో. చూడండి, పిన్స్ అయితే చాలా పిన్స్ అయితే వచ్చేసినాయి దీంట్లో. ఆల్మోస్ట్ అన్ని వచ్చేసినాయి. చూడండి, వాటర్ అయితే కొంచెం బయటికి వస్తుంది. పిన్స్ అయితే చూడండి, 4 బాక్సెస్లో ఎన్ని పిన్స్ అయితే మిగిలి ఉన్నాయి చూడండి. ఒక 20 పిన్స్ అయితే మిగిలినాయి. మొత్తం దీంట్లో మనకు 400 పిన్స్ వరకు అయితే దీంట్లో వచ్చేసినాయి గ్లాస్లో చూడండి. మనం ఫుల్గా వాటర్ వేసినాం. ఫుల్గా వాటర్ వేసిన తర్వాత కూడా మొత్తం పిన్స్ 400 పిన్స్ అయితే వచ్చినాయి చూడండి. మనం వాటర్ ఫుల్గా వేసి తర్వాత మనం మొత్తం ఇలాంటివి 4 బాక్సులు అయితే వేసినాం. ఒక్క బాక్స్లో వచ్చి 120 పిన్స్. ఇక్కడ ఒక 20 పిన్స్ ఉంటాయి. 20 అంటే మనకు 450 480 అంటే 460 పిన్స్ అయితే దీంట్లో వచ్చేసినాయి. ఐ హోప్ మీ అందరికీ వీడియో నచ్చింది. నచ్చితే లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. థ్యాంక్ యూ.